I do understand our senior reporter, Achola Simon, is in Kisumu City at the Lakeside City. Achola, good morning. And if you can hear me, what are the residents of the Lakeside City saying about the ever-rising cost of living that we're currently conversing here in the studios? Well, good morning, Aziz Abdi there in Broadcasting House. We are coming to you live from Kisumu County, as you've rightly put it, where I'm actually standing right now is at the main bus terminus in Kisumu County, right in the CBD. And of course, it is here where we are going to get the views of Kenyans on exactly what they feel about the increment on fuel, and of course, what impact it has had on their normal life and, more importantly, business. Remember, just my colleague can actually show, this is a normal working area for many Kenyans. Each and every one of them, of course, are going about their activities regardless. That resilient spirit of Kenyans who will go an extra mile regardless of the circumstances to ensure that indeed they go about their activities, and of course they ache and honest living at the close of each and every day. And of course this is replicated across the country. Of course, just people going about their business, but more importantly, going back to what we're supposed to be discussing, Hashim, is the fact that already the pinch of that increment of fuel increment is actually being felt. I'll just run you through some of the fare increments that have already experienced here in Kisumu. For instance, initially just going from Kisumu here to Migori was about 600 shillings. As we speak right now, the fare has actually hiked to 800 shillings. From here to Busia, it was around 450 shillings. But as we speak right now, the fare has already hiked to about 600. And of course, that is also replicated on many routes, of course, emanating from here to Kisumu to the final destinations. And also the other group that has actually complained about the increase and was expected actually to do so is the boda riders, who are here with me. And of course, they'll be telling us exactly what this increment on fuel exactly means for their business and their general stay here in Kisumu. Ndugu, habari gani? Naomba kwanza ujitambulishe jina lako, na kisha baadaye tuongee kidogo kuhusiana na hali ya maisha. Kwa majina muite Naftali Inda Wanguche, mfanyikazi wa bodaboda mjini Kisumu. Naftali, hebu nieleze tu kama mfanyikazi wa bodaboda, tumeona kwamba mafuta tayari imeongezwa kwa shilingi kadhaa, si ndio? Nataka kujua wewe kwanza kama mfanyikazi wa bodaboda, hii imekuathiri vipi? Imeniathiri sana kwa sababu sisi sekta yetu hii hatuwezi ongeza fare. Na ile hali mafuta imeshaongeza, abiria wenyewe tunabeba wanakataa. Mimi maoni yangu ingeenda kwa serikali yetu ya Kenya. Tafadhali, serikali yetu tukufu ambayo tulipigia kura, tunaiomba tu ituondolee levies ambayo inachukua kwa mafuta ikiingia nchini Kenya. Iliongeza kutoka 8% imefikisha 16%. Sasa tunaomba hizi levies zingine 9, serikali iko na uwezo wa kutusaidia na ituondolee kabisa, na tuweze kupata nafuu, tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Wewe kama mhudumu wa bodaboda, na iwapo bei ya mafuta itazidi kuongezeka kila uchao, basi hali yako ya biashara itakuwa vipi? Kama hapa Kisumu itabidi wengine tutarudi mashambani, kwa sababu sasa hatuna njia nyingine. Itabidi turudi mashambani kwa sababu kazi sasa itakuwa kuna abiria wengi wanatembea kwa miguu, wale wanaenda mbali pia hawana pesa, wanalia. Sasa itakuwa ni ngumu. Kwa kawaida wewe unaenda nyumbani na pesa ngapi, na tangu waongeze bei ya mafuta imeathiri vipi mapato yako ya siku? Ongezeko la mafuta limeniathiri kabisa. Siwezi sema ati saizi nasikia nafuu. Nilikuwa naweka lita 2 kwenda, mimi ni mzaliwa Kakamega. Nilikuwa naweka lita 2 na nipeleka Kakamega kwenda na kurudi. Saizi inabidi niweke lita 4 ambayo ni shilingi 800, ambayo sitaweza kuafford hiyo mafuta. Yes. Asante sana Naftali. Hashim, if you allow me, I'll also just have an opportunity to talk to another rider who is actually here, so that then he can actually also give us his perspective on exactly what is happening. Kindly just introduce yourself. Yeah, mimi naitwa Felix Omono. Felix,
hali ya ongezeko ya mafuta ya kutumia kwa pikipiki, mafuta ya kupika inakuathiri vipi kama mkazi wa Kisumu na mhudumu wa bodaboda? Imetuadhiri sana juu sasa by then tulikuwa tukitumia mafuta vizuri sana. Tulikuwa tunapata kwa siku hata kama ilikuwa juu, lakini tulikuwa tumesazoea na venye inaongeza. Sasa venye inaongezwa na bado inaongezwa tena. Sasa hii imetuadhiri sana juu tulikuwa tunaenda, hata mimi nilikuwa naenda nyumbani na si hata lita 2, lakini sasa hizi inabidi niweke lita 4 ama lita 3 ndio niende, lakini sasa hiyo sijaweka ya kurudi. Yeah. Hii inamaanisha vipi kwa hali ya jumla ya maisha yako sasa? Tumeumia sana. Tumeumia sana sababu mimi saa hizi hata kutuma pesa nyumbani aje watoto wangu wanaweza kula siwezi. Juu nikilipa pikipiki saa hizi tuko kwa pikipiki ya loans. Tunakulipa pikipiki peke yake inakuwa ni shida sana. Juu hata wanataka tulipe pikipiki, tunataka kuweka fuel, tunataka kufundisha watoto nyumbani kwa shule, tunataka kulipa nyumba, inakuwa ni shida sana. Juu kupata hiyo pesa tena saa hizi sasa ni ngumu. Pengine tutafanya vipi ndio tuweze kujiondoa katika hali ambayo tukungetaka rais na serikali ya Kenya iweze kufanya nini ndipo basi tuweze kujiondoa katika hii hali ambayo tuko? Kusema ukweli ndugu yangu, serikali yetu, ndugu yetu William Ruto, yeye ndiye alitoa promise atasaidia hustlers, lakini tangu aingie kwa presidential, kwa kweli ya Mungu hajatusaidia. Kwa kweli ya Mungu hajatusaidia. Pengine azingatie masuala gani kuhakikisha kwamba maisha inaanza kwenda? Ningeomba tafadhali, ningeomba sana apunguze hiyo bei ya fuel. Apunguze hiyo bei ya fuel sana sababu tumeumia sana. Akipunguza hiyo bei ya fuel, at least reduce chini, irudi chini kidogo ndio tupate nafasi. Yeah. Asante sana Felix. Fantastic. That is Felix, of course, one of the bodaboda riders here in Kisumu County, just spelling out what he'll be expecting President William Ruto actually to do, so that then they can actually cushion the lives of Kenyans who depend on, of course, fuel on so many facets to ensure that indeed they can actually run their life. So my colleague will just move with me so that then I can actually talk to other ladies and, of course, other traders who have actually been at this place since morning, so that then we get to understand exactly the pinch they're actually feeling. Mama, habari yako? Mzuri. Nieleze wewe kama mkazi wa Kisumu, kwanza niambie biashara inaendelea vipi? Biashara ni mbaya sasa hii, mimi naanguka na usa tu mawe. Unasema biashara imeanguka sasa hivi unauza mawe? Mawe. Kwa nini umeamua kuuza mawe na si bidhaa zingine? Sina pesa ya kuchukua mali ya watu. Sasa nikuulize mama, tungefanya vipi ama serikali ingefanya vipi kuhakikisha kwamba pengine maisha inakuwa kadri ya uwezo wa mwananchi wa kawaida anaweza kujihudumu? Tunahangaika, hatuna pesa, watoto pia wanafukuzwa kwa shule, hatuna pesa yenye tunarudisha kwa shule. Sasa tunanguka, tunauza tu dawa na ndimu na ukwajo, hakuna pesa. Sinaona stall iko bure, hakuna pesa yenye ninaweza kuchukua mali, hakuna bila ninaweza peleka mtoto kwa shule. Sasa mimi nakaa tu. Kitambo mama, ukifanya biashara yako ulikuwa unaweza kupeleka nyumbani pesa kiasi kipi, na hadi sasa wewe unaweza, sasa vile mahali imekuwa, unaweza peleka nyumbani pesa ngapi? Saa hii hakuna hata pesa unaenda naye. Saa nyingine unaweza omba fare ya kuenda kwa nyumba kama unakosa pesa ya kuenda kwa nyumba. Saa hii hata chakula yenyewe hakuna, chakula wenye watoto wanakula kwa nyumba. Well, Hashim, that is the universal cry of many Kenyans in this place. Most of them, of course, spelling out what they need the government to do, so that then, of course, the government can come to their rescue in terms of ensuring that they reduce the fuel cost, but also ensure that the cost of living actually comes down to manageable level. Of course, we'll continue with this discussion in terms of just ensuring that we get the views of Kenyans from this region, but of course our eye will also be cast on and focused on the government to see exactly what they'll be doing in terms of ensuring that they can actually heed the call of wananchi. Back to you, Hashim Aziz Abdi.